I'm very glad to see you in annalev.dance blog. And today I'm going to show you a couple of arm styling patterns that you can use while doing just a basic step when you dance solo. So let's start. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Eres tanta gente que dime con quién hablo ahora, no ves que no sois iguales. Eres la de quédate conmigo, prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo, si me escuchas niña, darte arte, que no es lo mismo que quédate y ya veremos. Quédate y ya veremos. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo. ¿Será que ni somos, ni estamos, ni nos pensamos quedar? Pero es distinto conformarse o pelear, no es lo mismo, es distinto, no es lo mismo. So I wanted to show you in this lesson that your arm styling can become the most important part of your solo dancing, because if you are able to do your beautiful arm styling, you can beautify any basic steps and it will always look gorgeous. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. No es lo mismo ser justo que justo te va, verás. No es lo mismo tú que otra, entérate, no es lo mismo. Que sepas que hay gente que trata de confundirnos, pero tenemos corazón que no es igual, lo sentimos, es distinto. Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno, pero mi voz no te la vendo, vuelta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta. Vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero mi voz no la vendemos, vuelta. Y lo que opinen de nosotros. And from the 21st of September I start my legendary arm styling course that before existed only in Russian language. Finally I translated it and now it's available for all my English speaking audience. So during this course it will consist of 12 lessons and 12 home tasks. You will learn how to work your arms perfectly from zero to perfection, really. I will show you everything, I will explain everything. As always, I explain very thoroughly everything. And you will practice it with your footwork and you will be able to dance on the dance floor. Everything you will learn from the course. It won't be just salsa lady styling classes, no. It will be kind of deep diving in the topic of arms. So if it's really interesting for you, don't wait, contact me. My contacts are in the info box, so please contact me, write me and join the course. I will be happy to see you there. Tenemos corazón que no es igual, lo sentimos.